채식주의자, The Vegetarian, page 43 to 49. 내가 기대했던 것과는 달리 장모와 처형의 설득은 아내의 식습관에 아무런 영향을 미치지 않았다. Contrary to what I'd hoped, my mother and sister-in-law's efforts at persuasion had not the slightest influence on my wife's eating habits. 주말이면 장모는 나에게 전화해 물었다. At the weekend, the phone rang and my wife picked up. 영혜가 아직도 고기를 안 먹나? 영혜, my father-in-law bellowed. Are you still not eating meat? 생전 전화하는 법 없던 장인까지 아내에게 호통을 쳤다. 흥분한 고함 소리가 수화기 밖으로 새어나와 나에게도 들렸다. He'd never once called me himself and I could hear his excited shouts emerging from the receiver. 뭐 하는 짓이냐? 너는 그렇다 치고 한창 나이에 정서방은 어쩌란 말이냐? What do you think you're playing at, hey? Acting like this at your age? What on earth must Mr. Chung think? 아내는 예라고도 아니오라고도 하지 않은 채 묵묵히 수화기를 귀에 대고 있었다. My wife stood there in perfect silence, holding the receiver to her ear. 왜 대답이 없어? 듣고 있는 거냐? Why don't you answer? Can you hear me? 부엌에 국냄비가 끓었으므로 아내는 말없이 수화기를 테이블에 내려놓고 부엌으로 갔다. 가서 돌아오지 않았다. A pan of soup was boiling on the stove, so my wife put the receiver down on the table without a word and disappeared into the kitchen. 상대 없이 애처롭게 고함치고 있는 장인을 위해 나는 수화기를 집어들었다. I stood there for a few moments listening to my father-in-law raging impotently, unaware that there was no one on the other end, then took pity on him and picked up the receiver. 죄송합니다, 장인어른. I'm sorry, father-in-law. 아니야, 내가 면목이 없네. No, I'm the one who's ashamed. 가부장적인 장인은 지난 5년간 들어본 적 없는 사과조의 말로 나를 놀라게 했다. It shocked me to hear this patriarchal man apologize in the 5 years I'd known him. I'd never once heard such words pass his lips. 배려의 말 따위는 그에게 어울리지 않았다. Shame and empathy just didn't suit him. 월남전에 참전해 무공훈장까지 받은 것을 가장 큰 자랑으로 여기는 그는 목소리가 무척 크고 그 목소리만큼 대가 센 사람이었다. He never tired of boasting about having received the Order of Military Merit for serving in Vietnam, and not only was his voice extremely loud, it was the voice of man with strongly fixed ideas. 내가 월남에서 베트공 7을 하고 시작되는 레퍼토리를 사위인 나도 2번 들은 적이 있었다. I myself in Vietnam 7 Vietcong as his son-in-law, I was only too familiar with the beginning of his monologue. 아내는 그 아버지에게 18살까지 종아리를 맞으며 자랐다고 했다. According to my wife, he had whipped her over the calves until she was 18 years old. 그러잖아도 4달에 올라갈 테니 그때 앉혀놓고 얘기를 해보겠네. In any case, we're coming up next month, so let's sit her down and have it out then. 6월은 장모의 생일이 있는 달이다. 처가가 멀어 서울의 처갓집 형제들은 선물을 붙이고 전화를 드리는 것으로 장모의 생일을 넘기곤 했다. 그런데 마침 5월 초에 저 형네가 평수를 넓혀 이사를 했으니 집구경도 할 겸 장인 내외가 올라온다는 것이었다. 다가오는 6월 둘째 일요일의 모임은 몇 년에 한 번 있을까 말까 한 처가의 큰 행사가 되는 셈이었다. 누구도 공공연히 말하진 않았으나 아내에 대한 가족들의 질책이 그날로 준비되어 있다는 것은 분명해 보였다. The family get-together scheduled for the second Sunday this coming June was clearly going to be a very big deal. Even if no one said it openly, it was plain to see that they were all getting ready to give my wife a dressing down. 정작 아내는 그것을 아는지 모르는지 태연하게 하루하루를 보냈다. Whether or not my wife was actually aware of any of this, she never seemed in the least bit perturbed. 아내가 나와의 잠자리를 의도적으로 계속 피한다는 것을 제외하면 그녀는 숫제 청바지 차림으로 잤다. 우리는 아직 겉보기에 정상적인 부부였다.
Aside from the fact that she deliberately continued to avoid sleeping with me, she'd even taken to sleeping in trousers. On the surface, we were still a regular married couple. 하루가 다르게 그녀가 여위어 가고 있다는 것. 새벽에 내가 알람 시계를 더듬어 끄고 몸을 일으켜 보면 어둠 속에서 눈을 치켰던 그녀가 꼿꼿한 자세로 누워 있다는 것이 예전과 다를 뿐이었다. The only thing that had changed was that in the early hours of the morning when I groped my alarm clock, turned it off and sat up, she would be lying there ramrod straight, her eyes gazing upward in the darkness. 회사에서 주선한 외식 후 사람들은 한동안 나를 미심쩍게 대했으나 내가 성사시킨 프로젝트가 괄목할 만한 수입을 걷어내자 모든 것이 묻혀지는 듯 했다. After the meal at the restaurant, other people in the company had been noticeably cool toward me, but once the project I'd pushed through began to yield some far from negligible profits, all that unpleasantness appeared to have been entirely forgotten. 이대로 좀 이상한 여자와 산다 해도 나쁠 것 없겠다고 나는 가끔 생각했다. I sometimes told myself that even though the woman I was living with was just a little odd, nothing particularly bad would come of it. 그냥 남인 듯이, 아니, 밥을 차려주고 집을 청소해주는 누이 혹은 파출부 같은 존재로서라도 I thought I could get by perfectly well just thinking of her as a stranger, or no, as a sister, or even a maid, someone who puts food on the table and keeps the house in good order. 그러나 한창 나이에 무덤덤했다곤 하나 결혼 생활을 유지해온 남자에게 장기간의 금욕은 견디기 어려운 것이었다. But it was no easy thing for a man in the prime of his life, for whom married life had always gone entirely without a hitch, to have his physical needs go unsatisfied for such a long period of time. 회식이 있어 늦게 들어온 밤이면 나는 술 기운에 기대어 아내를 덮쳐보기도 했다. So yes, on nights, when I returned home late and somewhat inebriated after a meal with colleagues, I'd grab my wife and push her to the floor. 저항하는 팔을 누르고 바지를 벗길 때는 뜻밖의 흥분을 느꼈다. Pinning down her struggling arms and tugging off her trousers, I became unexpectedly aroused. 격렬하게 몸부림치는 아내에게 낮은 욕설을 뱉어가며 세 번에 한 번은 삽입에 성공했다. She put up a surprisingly strong resistance and spitting out vulgar curses all the while. One time in 3, I would manage to insert myself successfully. 그럴 때 아내는 마치 자신이 끌려온 종군 위안부라도 되는 듯 멍한 얼굴로 어둠 속에 누워 천장을 올려다보고 있었다. Once that had happened, she lay there in the dark, staring up at the ceiling, her face blank, as though she were a comfort woman dragged in against her will, and I was the Japanese soldier demanding her services. 내 행위가 끝나는 즉시 그녀는 옆으로 돌아 누워 이불 속에 얼굴을 숨겼다. As soon as I finished, she rolled over and buried her face in the quilt. 내가 샤워하러 나가 있는 동안 뒤처리를 하는 모양으로 잠자리에 돌아와 보면 그녀는 아무 일 없었다는 듯 바로 누워 눈을 감고 있었다. I went to have a shower and by the time I returned to bed she was lying there with her eyes closed as if nothing had happened or as though everything had somehow sorted itself out during the time I'd spent washing myself. 그때마다 나를 사로잡은 것은 기이하고도 불길한 예감이었다. After the first time, it was easier for me to do it again, but each time I'd be seized by strange, ominous premonitions. 예감이라는 것을 갖고 살아본 적 없는 둔감한 성격의 나였지만 그 안방의 어둠과 정적은 오싹했다. I was thick-skinned by nature and certainly wasn't in the habit of entertaining outlandish notions, but the darkness and silence of the living room would strike a chill through me all the same. 다음 날 아침 식탁 앞에 앉은 아내의 단단히 담은 입술, 어떤 말도 귀담아 듣지 않은 옆 얼굴을 나는 염호감을 감추지 못한 채 건너다 보았다.
The following morning, sitting with my wife at the breakfast table, her lips pressed firmly closed at per usual, clearly not paying the slightest bit of attention to anything I might be saying, I would be unable to conceal a feeling of abhorrence when I looked across at her. 마치 산전수전 다 겪은 듯한 풍파에 깎인 것 같은 그 표정이 나는 꺼림직하고 싫었다. I couldn't stand the way her expression, which made it seem as though she were a woman of bitter experience who had suffered many hardships, niggled at my conscience. 가족 모임을 사흘 앞둔 저녁이었다. It was the evening 3 days before the family gathering. 그날 서울은 때이른 무더위를 기록해 큰 건물이나 점포들은 일제히 에어컨을 가동했다. That day the humidity in Seoul was the highest on record and the air conditioning was blasting out in all the big shops. 종일 사무실에서 에어컨을 쐴 나는 냉기에 지쳐서 돌아왔다. After spending all day in the office, I was starting to shiver, and so I returned home a little earlier than usual. 현관문을 열고 아내의 모습을 보자마자 나는 황급히 들어서서 문을 닫았다. 복도식 아파트였으므로 지나는 사람이 있을까 두려워서였다. On opening the front door and catching sight of my wife, I stepped hastily inside and closed the door behind me. It was a corridor apartment, and the last thing I needed was for someone to pass by and peek in. 아내는 옅은 회색 면바지 위로 상체를 벌거벗은 채 텔레비전 장식장 앞에 기대앉아 감자 껍질을 벗기고 있었다. She was sitting leaning against the decorative television cabinet, peeling potatoes, wearing thin white cotton trousers, but with her upper body bare to the waist. 선명히 드러난 쇄골 아래로 너무나 살이 빠져 이제는 조금 둔덕져 있을 뿐인 젖가슴이 보였다. She had now lost so much weight that her breasts were little more than a pair of small bumps beneath her sharply protruding collarbones. 옷은 왜 벗고 있어? Why have you taken your clothes off? 웃음을 지으려 애쓰며 나는 물었다. I asked her, trying to force out a laugh. 아내는 고개를 들지 않은 채 계속해서 감자칼을 놀리며 대답했다. 더워서. Because it's hot, she answered, neither raising her head nor pausing in what she was doing. 고개를 들어봐. 나는 소리내지 않은 채 이를 악물고 속으로 말했다. I gritted my teeth. Look at me. I willed her, but without saying the words out loud. 고개를 들고 웃어. 그 대답이 농담이라는 걸 보여봐. Look at me and laugh. Show me that your answer was just a joke. 그러나 그녀는 웃지 않았다. 저녁 8시였고 베란다 문이 열려 있었고 아파트 안은 덥지 않았다. 아내의 어깨에 깨알 같은 소름이 돋아 있었다. But she didn't laugh. It was 8 in the evening, and the door to the balcony was open, which meant that the apartment was quite cool, and my wife's shoulders were covered in goose pimples like tiny sesame seeds. 감자 껍질이 신문지 위로 수북하게 쌓여 있었다. 30개도 넘는 감자들이 작은 언덕을 이루고 있었다. The potato peelings were piled up in heaps on sheets of newspaper. 30 of the remaining potatoes formed a small mound. 그걸로 뭘 하려고? What are you planning to do with them? 나는 태연을 가장해 물었다. I asked, affecting perfect composure. 쪄먹으려고. Steam them. 그걸 다? All of them? 응. 나는 비실비실 웃음을 흘리며 그녀가 따라 웃기를 기다렸다. I laughed falteringly and waited for her to laugh in response. 하지만 그녀는 웃지 않았다. 내 얼굴을 올려다보지도 않았다. But she didn't laugh. She didn't even lift her head. 그냥 허기가 져서 그래. I was just, hungry.